Shri 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 Veda Brahma Maharshi Shanti Agni Rasa Dr. V. Ramesh Shastri Guruji. He is an educationalist, spiritual guru and also an Hindu activist who is bridging the Asian countries successfully by spreading our Indian culture, Veda, customs and also the traditions of India by introducing the many festivals in the international level and especially in the Bali. International Ganesha Chaturthi, Lakshmi Puja, Navaratri, Durga Puja and also Shivaratri, organizing the cultural events and also the international faith harmony programs, especially for the trained youths and also for the children. He is also training the youth and the children on the Vedic mantras, yoga and also the cultural customs and the traditions of India at Besakai Mother Temple of Bali in Indonesia and serve as a Ministry of Education in Maldives. There is nothing extraordinary about him. He is a sympathizer appreciated by the passions for promoting peace among the different sections of society and acclaims he comes from the source of all the wisdom. Guruji is well known on all the major international medias and also on the Asian networks. One of the recent international journal of Indiology and also the culture, Bali Pragna, with the various volumes, was being released in Indonesia on 1st September 2016 and discussed on various topics on Hinduism. We are very overwhelmed and also glad to speak about Swamiji, where he is presently associated with the following esteemed organizations. Now, Guruji has been the director of the Bali Sanskrit Mahendra Datta University and also he is the founder of Vishwa Shanti Maha Samstapana in the Bali Peetham and also Secretary General of the World Hindu Youth Organization. Guruji is also associated and a founder Secretary General of Bali International Friendship Association, an advisor for the Hindu Journalists Club, sociologist and also the social reformer in the Vedic scholarship and Parashuraman Vedic studies, advisor for a Malaysian Indian Medical Student Association. And we are all very happy to say about that. He is associated with the Cambridge International Fellowship Center in the Department of Facility Humanitarian. And all his articles about the Hinduism and also about our culture is getting published in cinemas, Sindhu Dunia, Datta Vasishta of Indonesia, Raditya from Bali and also Jakarta. Hinduism Today from USA is also having an articles of Guruji and also the soft copy of the articles is coming in the website of www.hinduismtoday.com. Guruji is also associated and giving numerous articles for the newspaper of Sindhu, Kotha, Bali Post, Jakarta Post and also Raja Bali, Dan Post, Varta Bali. He has been recognized as a Vishwa Bandhu in the year December 2013 by ICYAS and also World's Hindu Smith in June 2013. He is also recognized as Maharshi at the conference Global Wellness Smith 2016 at Palace Grounds, Bangalore by Ayush Department of Karnataka. And I would like to say many more achievements of Guruji now. He has conducted the various workshops and training from the various universities and the media as a trained speakers, moderators and also facilitators which related to the issues of the leadership, political capacity, spread Indian culture as well as the training for an academic purpose, international advisors on the disasters management, international jury on the various specific activities at many Asian universities, masters of ceremony on many international events, workshop on building a strong social society gathering of the peace echoes, predominant public speakers in many universities in Bali.
Chief International Judge at Bali International Film Festival conducted by Tourism Ambassador, Department of Tourism, Indonesia. International Board of Judge for Bali Customer Satisfaction Awards. That is one of the best Bali branding award in the Indonesia that was conducted on 3rd December 2011. Joint invitation to perform prayers for a world peace to save the Mother Earth with the power of prayers. Train the students in journalism and also prepare them for competitions. Conducted workshop for students to be presenters for the news media in the year 2009. Conducted workshops for the Hindu students to crack the Great Congregation in Bali, that has been provinces, on October 2009. Conducted the workshops to train the students based on the general knowledge, tourism, art and the personality skill for participating in the national level competition at Maluku 2009. Coordination meeting with the Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia from 8th December to the 11th December 2011. We are all very happy to have the Guruji here, and I would like to say Dr. Professor H. Chandrasekhar and also Guruji will be Yeah, 11th International Conference, that is this conference webinar will be released now from Dr. Veda Brahma, Dr. Ramesh Shastri Guruji and also Professor H. Chandrasekhar sir, and also from all the speakers and guests from the today's dais. I'm so happy. Abba. I'm so happy, I'm glad. ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, social, take any parts, any science. Then what I can say about astronomy. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ GPS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಫೋನ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು, ಅದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ GPS ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಉತ್ತರ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ, ಈಗ ಹೋಗು, ಈಗ ಆಗತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ thousands of years ago. There was no GPS that time. They can see and tell. Oh, the nakshatra, you would have discussed all these things today. So, medicine. So, all those things are from our Hinduism. So, such a proud religion and such a proud. And what else? India. India is the mother of the world. India is the mother of the world. Everything is born here. ಹೋಗಿರೋದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ 2017-2018. ಮೊನ್ನೆ ಬಕ್ರೀದ್ ದಿವಸ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಡೇ, ದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೌ, ಯು ನೋ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 years ಅವತ್ತೇ ಕಾಮಧೇನು ಪೂಜಾ, ನಂದಿನಿ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೇಮ್ ಡೇ ಪೀಪಲ್ been stressed. Oh, violence ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. Nothing happened. Everything went very peaceful. I said, worship cow. It is your mother. It gives you everything. This is the benefits. If you accept, okay. If you don't accept, okay. I'm telling you, I'm giving you knowledge. Wi-Fi signal irutte. You must charge it. Phone battery there. Electricity there. Electricity is a charge. It's a continuous flow of electrons. You must fill your battery. So I tell all people in the world, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೀ ಎಂಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್, ಅದು ಬರೋದು ವೇದದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ವೇದಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ವೇದಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. There are so many segments of that. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದು. ಸೊ ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, any subject you talk about, finally it comes to India and then it goes to China, then it ends there. Because this is the origin of everything. Everything starts here. I have seen almost all parts of the world. I traveled across. I have given speeches in almost all the universities globally. But finally, it's very hard to convince one Indian. Because Indians are great. They know everything. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ನು ಏನೋ ಬಂದ ಹೇಳ್ದ ಹೋದ ಬಿಡು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಜಲ ಆಪಹ, ನೀರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ಆಕಾಶ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರು. Even you are God, I am God, everybody is God. We seek God in everything. For us the whole life is God. And we pray everything. And ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಕ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಏನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಪೋಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಅನುಭವಿಸಿ, ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ then they say Hinduism is great ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒದ್ಲಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ತಿಲಕ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೋ ಕಾರ್ನಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಳ್ತಾರೋ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರಹ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಜಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿದ್ವಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾಗ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಿಕ್ಷುಕನ ಎಬ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ದೇ ಬಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆನೆ 2 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಾಗದಲ್ಲ, 2 days ಬಿಫೋರ್. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಹೌ ಕಮ್ ದ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು. ಯಾರು ಕೇಳಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್. only 2 Indians we are. Rest of them I have got 60 to 70 faculty. All of them from different parts of the world. And my students are all from US, UK, Canada, but all German, different parts of the world. So they all, Mahatma Gandhi ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? First they mock at you, they ignore you, then they admire you, and they worship you and they salute you. So Mahatma Gandhi ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದು. What Gandhi said we are following, but the rest of the world is
saluting India only for those great Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Abdul Kalam, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ I was showing a clip. I was saying that our president, I'm a very big fan of LP Abdul Kalam. So I saw him, I met him a couple of times before. So when he was there, I saw him. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಣ ಶೀರ್ಷ ಮಂತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಹಿಂದೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಕೊಚ್ಚಿನಿ, ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ದೇ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಂದೂ ನೇಮ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಂಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಂಜಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಗೂ ಒಂದು ಬಂಜಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಫ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಂಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಬಂಜಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫುಲ್ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮದುವೆ. ಸೊ ದೇ ಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟುಗೆದರ್ ಡು. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಳೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. That is about marriage, and everybody should go. There is no second thought. ಒಂದು ಡೆತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆರೆಮನಿ ಈಸ್ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ, ಮದುವೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಇದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ಯನಿಸ್ ಮದುವೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮದುವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೃತ್ಯು, ಮನೇಲಿ ಮೃತ್ಯು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಡೆತ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಹೋದ ಬಿಡು, ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ somebody is died in that family, it is the whole village problem. So everything is community based. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓದ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್. If it is a marriage, it's a marriage of everybody. If there's a death, it's a death for every family. So ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ GM ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್. ಉಲ್ಟಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನೋ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪೈಲಟ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್. ಬೇಬೀಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ದೇರ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ 18 ವರ್ಷವರೆಗೂ ವಯಸ್ಸವರೆಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗಳು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಬೋದು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹರ್ ಓನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. She has to find her own partner, and the boy has to pay money and get married to that girl. Because he has to take care of her. So you don't need to worry. Oh, head mom hoydala hange. Don't need to worry about it. Head mom ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಗಂಡು ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. What I want to communicate to you finally is yad bhavam tad bhavati. What they think, that it happens to them. So what you should do is, we should follow these examples. Why I am telling you all these things? It is happening there like that. Why are we? If there's a computer chip, accept it.
Don't go for westernization. You spread your culture, be what you are. Let them learn from you. You don't fall into their trap. That's what I'm trying to communicate to you. That's it. So, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹೇ ಹೋಗೋ 6 ಗಂಟೆ ಸಂಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋ. Don't tell that. You do. You do. Automatically people will follow. Don't advise your children. You do it. If you do, they will follow. ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ 6 ಗಂಟೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗೋ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? So what are you doing? No. So what we should do is, you should be an example. Andre, you should do something, people automatically will follow you. That's what I'm trying to tell you. So don't be a preacher, be a teacher, don't teach, you just be yourself. You ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now I'm happy. Even tomorrow if I come back from Bali or Indonesia and move to some other country, Ganesha Chaturthi will not stop. Durga Navaratri will not stop. Indian cultural program will not stop. ಲೋಕ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಗಣಪತಿ ಚತುರ್ಥಿ. So ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. So how it is happening is important. So ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. We have got everything here. And everybody is, I said you, everybody is great here. So it's such a great place, such a Punya Bhumi, and these people who are here today are really very, very great people. They are trying to organize. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಸಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಜದ ದಿನ, ಏನಪ್ಪ ಒಂದಿನ ರಜೆ ಅದಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, 18 years, 24/7, we are working for society. We are working. I'm not joking, I'm not lying, I'm serious. I don't have Saturday, I don't have Sunday. I was supposed to go to Italy. Then I just gave one word to Chandrasekhar that I will come to this conference. Until Friday, we had no plans, and last evening I decided I should go, and I just came this morning 4 o'clock, and after 3 days I'm going back to my other things. Because word, mouth of word, by maatu kottare tappiskombedi aste. When you promise something, keep up your promise. If you cannot honor, don't give false commitments. So today I'm very, very happy, grateful, such a wonderful reception, and I'm so happy. You're all so nice people, you're all great people, and I need all of your blessings to me so that I can do more activities on behalf of all of you here. There. Chandrasekhar ji and all other people who organized this conference did a great job. I know it's very hard to put things together. It's not easy. Very easy to talk and very difficult to do things. But what you Chinese love matartare. You hear, you forget. You see, you remember. You do, you understand. So, okay. So you do, you understand. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. There are 1 million Swamijis like me in India. Everybody come. Everybody are great souls. Everybody has got some message. Take a drop from everybody. And you make your own philosophy, no problem. Don't neglect anybody. Take everybody, listen to everybody, listen to everybody. Take the good things. Everything has got good. There's nothing bad in this world. Only bad is we. Now stay bad under it. So when we think everything is bad, everything is bad. When we think something is good, that's good. So I think I did try to do and share something about Indonesia to all of you. Indonesia is a nice place. Please visit Bali. You see the difference. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 3 ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 24/7, 365 days ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So one day I'm proud we can tell them they are the guardians of Hinduism. So if it's happening there,
Why not here? Everything started from here. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So when they can do, I want to tell you my message to in this conference is, please everybody try to be a real Hindu. Do something. Don't ask what this country is doing for me. What did you do to your country? Think about that one day. So give something to your country. Give something. Educate one child. Tell some good words to somebody. Give some inspiration to somebody. Things will change. And again, on behalf of myself, Vishwa Shanti Mahasamsthapana, and behalf of all the organizers and all the great saints, great souls, and all living gods in front of me, thank you very much. Namaskara. Om Asatu Ma Satguru Tamasu Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Thank you very much, Namaskar.